for the mains preparation. We'll discuss previous year questions. We'll start from 2025 onwards. We'll go backwards. 25 to start chesi venaki veldam. So first we thought of discussing the concepts, but rather it is better to directly discuss the questions. So questions discuss cheste chaala varaku cover ayipoddi. For example, federalism undi anukondi. Federalism meeda 2-3 questions e untayi. Okati federal finances, rendodi other federal irking issues ఉంటాయి, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో అదర్ ఇర్కింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో వాటి క్వశ్చన్సే మళ్ళీ అడుగుతాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ క్వశ్చన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ ఇయర్ జిఎస్టీ దేర్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ జిఎస్టీ అండ్ ఇట్స్ అమెండ్మెంట్స్. సో విల్ డిస్కస్ if we discuss the previous year questions, so it amounts to that we have finished the main topics also. So let us start with the first question. Discuss the corrupt practices for the purpose of RPA. RPA 1951. So what are corrupt practices? That is one thing. And second thing, analyze whether the increase in the assets of the legislators means it could be MLAs or MPs, both at the central level as well as the state level. So legislators and their associates disproportionate to their incomes would constitute undue influence. That amounts to undue influence or not. Okay, that is the question. So undue influence and consequently a corrupt practice. So what is a corrupt practice? So in order to write mains answer, we have to identify the keywords in the question. Why to identify the keywords? Enduku identify cheyali? క్వశ్చన్లో కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎందుకని? డిమాండ్. యూ విల్ కమ్ టు నో ద యాక్చువల్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ద రైట్ స్పిరిట్, ద యాక్చువల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్. అంటే మనము మన ఉద్దేశం అనుకుంటా ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తాము, కానీ వాడు ఇంకో ఉద్దేశంతో అడుగుతాడు. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? హిజ్ పర్స్పెక్టివ్, నాట్ అవర్ పర్స్పెక్టివ్. మనకు తెలిసింది మనం చదివింది డంప్ చేస్తాం అక్కడ, బట్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ మార్క్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఒక చాటభారతంలో ఎంత రాసినా యూ డోంట్ గెట్ మార్క్స్. కొందరు చాలామంది పేపర్స్ ఫిల్ చేసేస్తారు, ఎప్పుడైనా చూసారా ఎగ్జామ్లో, బట్ స్టిల్ దే డోంట్ గెట్ మార్క్స్ బికాస్ దే డోంట్ గెట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఎగ్జాక్ట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. దే జస్ట్ గో బై ద లెటర్స్. ఇక్కడ ఉన్న వాటి లెటర్స్ బై వెళ్ళిపోతారు, బట్ ద స్పిరిట్ వీల్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో లెట్ us discuss about this question. So we have seen in the previous classes, we have seen various disqualifications. Why to know about these corrupt practices? Corrupt practices గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? Whether to declare a particular candidate is eligible to contest or to disqualify him. We have seen various kinds of disqualifications. What are those disqualifications? Qualifications and constitutional disqualifications, then RPA based disqualifications, and one more thing is there, anti-defection law based disqualifications. Anti-defection law related disqualifications, RPA based disqualifications, and constitutional disqualifications. So there are 3 kinds of disqualifications, but we are dealing with these RPA based disqualifications. Whether a person is qualified to contest or disqualified will be also discussed or dealt through the act called RPA 1951. So దీంట్లో there are certain things called corrupt practices. RPA లో section 123. There is section 123 in RPA 1951లో, RPA రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్, ఆ చట్టంలో సెక్షన్ 123 ఉంది. దాంట్లో ఎలక్టోరల్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్, there is something called electoral corrupt practices అని certain ఒక ఎగ్జాస్టివ్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. ఆ లిస్ట్లో ఏమైనా ఉన్నవి చేశారనుకోండి ఎవరైనా, దట్ పర్సన్ కెన్ బి డీమ్డ్ టు బి డిస్క్వాలిఫైడ్. వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎలక్టోరల్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఎ కరప్ట్ ప్రాక్టీస్? కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటి? సో దేర్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్, కొన్ని లిస్ట్ ఇచ్చారు. వాట్ ఆర్ దోస్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏమవుతాయి? What do you mean by a corrupt practice? So what is the aim of election aim enti? What is the key purpose of election commission in the country? Manam discuss chesam. To conduct free and fair elections in the country. Election commission, the
actual mandate is to conduct the free and fair elections in the country. Free and fair elections. So what is the role of election commission? SDC, superintendence, direction and control of elections, the entire electoral process. Superintendence, direction and control of the entire electoral process will be governed by election commission. That is the mandate given by the constitution to the election commission. So the aim, the role of the key function of election commission is to conduct free and fair elections in the country. So anything, then what is a corrupt practice? Anything which hampers the free and fair elections in the country is a corrupt practice. Anything that obstructs or that hampers the conduction of free and fair elections in the country, that amounts to be a corrupt practice. Then corrupt practice antam. So first you have to define what is a corrupt practice. Ante kada. Corrupt practice in define cheyali. Anything which hampers or obstructs, which vitiates the free and fair conduction of elections in the country is called a corrupt practice. So that was clearly defined in the section 123 of. So there are certain things which are defined under section 123 as corrupt practices. What are those? The first thing is bribery. Bribing, taking or giving bribes is a electoral offence, is a corrupt practice under RPA. Election lo money ivvadam gaani teesukodam gaani is a corrupt practice. There are two types of corruptions. What are those? Corruption is of two types. One is monetary corruption and second is moral corruption. So corruption is of two types. Meer corruption మీద ఒక essay వచ్చినా రాసుకోవచ్చు, general points ఇవి. So corruption is of two types, monetary corruption and moral corruption. Monetary corruption which involves money. It's a financial in nature. Money involve అవుతుంది. So hands మారుతాయి. So giving or taking money comes under monetary corruption. Whereas moral corruption means non-monetary. All non-monetary things. Like we will discuss what are those. So the second thing is undue influence. Undue influence. The third thing is certain practices are prohibited. What are those? Prohibited grounds lo speeches ఇవ్వడం. So prohibited grounds అంటే caste or class or race, language, ethnicity, ఈ బేసిస్ మీద, on these basis people ని రెచ్చగొట్టడం, communal hatred. Communal hatred ని క్రియేట్ చేయడం, communal violence ని, communal hatred ని perpetuate చేయడం. And then not disclosing the assets కానీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా, క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కేసెస్ కానీ వాటిని నాట్ డిస్క్లోజింగ్ వైల్ నామినేషన్, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ నామినేషన్ ఇఫ్ దే డోంట్ డిస్క్లోజ్ ద పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అసెట్స్ కానీ, వాళ్ళకున్న అసెట్స్ కానీ, వాళ్ళ క్రిమినల్ రికార్డ్ కానీ, ఎంటైర్ ప్రొఫైల్ దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అకార్డింగ్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అలా చేయకపోయినా దట్ అమౌంట్స్ టు కరప్ట్ ప్రాక్టీస్. దెన్ వాళ్ళకి మ్యాండేట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్సెసివ్ స్పెండింగ్, ఇఫ్ దే స్పెండ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద స్టాట్యూటరీ లిమిట్స్, ఇఫ్ దే స్పెండ్ ఎక్సెస్ స్పెండింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 lakhs is the maximum amount, but do you know how much people have been spending? 50 crores is nothing. So for an MLA they are spending more than 50 crores etc. in certain cases. మన మూవీస్లో కూడా చూస్తుంటాం కదా. So that is spending in excess of the statutory mandate. That is again another electoral malpractice, corrupt practice. Then another thing is like during the process of election, if they try to capture the booth capturing, rigging and other electoral malpractices. So booth capturing, rigging and other election offences, all these come under electoral corrupt practices. All these come under corrupt practices. వీటన్నిటిని corrupt practices అంటాం. Why? Because
all these practices will hamper the free and fair conduction of elections. Free ga fair ga jaragavu. So they lead to the manipulation of election. Election free and fair ga jaragali, కానీ election free and fair ga jaragadu ee practices. So ఎవరైనా if any person indulges in these activities, then the election commission can declare them as disqualified or invalid candidature. Their candidature will be invalidated or they will be treated as disqualified. Disqualify chesastam. So this is called corrupt practice under RPA. So what is the other keyword? First we have defined the corrupt. What is a corrupt practice? So next, undue influence. There is another quote and quote words called undue influence, which we have discussed here. Undue influence is also a corrupt practice. Undue influence is also a corrupt practice. What do you mean by undue influence? Undue influence ante enti? What do you mean by undue influence? First we have to identify the keywords. In this particular question already keywords identify chesi icharu because they were in quotes. Quote and quotes lo vallu identify chesaru. So therefore we have to define them. So question ki meeru already telusu kada, general structure. There was a lesson I think by the Gautam sir. So it was clearly how to write answers. How to write answers in the answer writing in the mains. There will be an introduction, the body which you need to develop, and then we have to conclude it properly. You know the structure, right? A structure lo first em cheyali introduction lo you need to define the terms. So manaki clarity undani vallaki teliyali kada. So you need to define the terms and then you have to proceed and you need to build the body. So first, what do you mean by undue influence? Undue influence, so is one of the corrupt practice. Undue influence. Undue influence means unnecessary influence that again influences the voter behavior. Undue influence means is the unnecessary impact on the voter behavior. Voter behavior మీద unnecessary impact create చేసే ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నైనా ఏమంటాము? Undue influence అంటాం. Voter behavior means voting pattern. Voter choice behavior means voting choice. Voter behavior means voting choice. If you are causing any influence on the voting choice of a voter, an elector, then it is called undue influence. And what could be undue influence? అది coercion కావచ్చు, threatening కావచ్చు, unnecessary pressure కావచ్చు, లేదంటే allurements, inducements అంటే ఏంటి? మానిటరీ ఆర్ అదర్ ఇండ్యూస్మెంట్స్. నీకు జాబ్ ఇప్పిస్తానని కానీ లేదంటే మనీ ఇస్తామని కానీ. సో ఆల్ సచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ కమ్ అండర్ undue influence. సో టూ టర్మ్స్ ఆర్ క్లియర్ మనకి. ఇక్కడ ఏంటి? వన్ థింగ్ ఇస్ కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ అండర్ 123, సెక్షన్ 123. And second thing is what is under undue influence we have seen. Next, what is the actual question? We have to come back to the actual question. The terms were defined. So ippudenti analyze whether the increase in the assets of the MPs and MLAs, increasing assets of the MPs and MLAs, do they create any unnecessary influence, undue influence on the electoral practice, or the increased assets, do they come under corrupt practice? Ade kada question చూడండి. So increased assets of the legislators, MPs and MLAs and their associates disproportionate to their income. వాళ్ళ ఇన్కమ్ కన్నా ఎక్కువ సంపాదన ఉంది కదా, అదేమైనా ఎలక్టోరల్ ప్రాసెస్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందా? చేస్తుందంటే డెఫినెట్గా చేస్తుంది. isn't it? If you have money, you may spend, you may or you may not spend. So there are two cases. ఇక్కడ యాక్చువల్గా there is a dilemma. What is the dilemma? So the disproportionate income, so disproportionate wealth ఉంది. So disproportionate wealth may influence the election or may not. Ante kada. May influence or may not influence. But there are three things here. One thing is having a disproportionate wealth. Na income kanna ekku wealth anedi, is it a electoral malpractice? No. It is a corrupt practice in general. It is a corrupt practice in general. So which can be dealt by the corruption acts. There are separate acts, prevention of corruption act. So there is a prevention of corruption act and other corruption related acts are there. So many acts are, prevention of money laundering act is there. Prevention of money laundering act is there.
Prevention of Corruption Act is there. So many other acts are there. So they deal with the disproportionate wealth. So but that RPA does not deal. RPA ఎప్పుడు వస్తుంది రోల్లోకి? When the disproportionate wealth is influencing or manipulating the electoral process. మీకు ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, అదేమవుతుంది? That is not an electoral offense. That is a corrupt, that come under other corruption acts. How you have acquired your wealth, ఎలా సంపాదించారు అనేది కరప్షన్ యాక్ట్స్ ద్వారా, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్స్ ద్వారా, లేదంటే బెనామీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాక్ట్ ఉంది. సో FCRA, సో మెనీ యాక్ట్స్ ఆర్ దే. దాని ద్వారా మనం ఏంటి, విల్ డీల్ విత్ ద డిస్ప్రపోర్షనేట్ వెల్త్. బట్ whether it comes under the corrupt practice under RPA or not is decided by whether it is used for the manipulation of election or not. If it is not used for the manipulation of election, the excessive wealth or the disproportionate wealth does not come under the corrupt practice under RPA. If it influences or if it manipulates the electoral process, if your excessive wealth, if your disproportionate wealth is influencing the electoral outcome, if you are offering bribes, if you are offering biryani, if you are offering liquor, if you are giving money directly, if you are offering TVs, on certain occasions the incumbent MPs and MLAs, they offer free buses and all to mobilize people. Election location కి తేవడానికి వాళ్ళు బస్సులు, లారీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎలక్టోరల్ అఫెన్స్. సో మనకి డిస్ప్రపోర్షనేట్ వెల్త్ ఉండడం తప్ప, రైటా? తప్పే. బట్ దట్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ అండర్ RPA. దట్ విల్ బి డెల్ట్ బై ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ అండ్ అదర్ కరప్షన్ రిలేటెడ్ యాక్ట్స్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ అమౌంట్, దెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఏ corrupt practice under RPA and they will be disqualified. Accordingly, they will be disqualified. If the money is not used for manipulating the election, then that will be dealt separately by the corruption acts but not an RPA. That will be dealt by other corruption acts but not RPA. So this is the essence of the question. You have to present it in a proper manner. In the introduction, you define what is a corrupt practice under section 123 of the RPA. And you also define what is a undue influence. In the body, you develop the entire thing. So how, whether it may or may not influence the process. If it influences, what is the outcome? If it is not influenced, then what to do? You will discuss in the body, and in the conclusion, you conclude it properly. Conclude it properly by saying that you summarize the entire thing. Mundu manam discuss chesinde summarize chestam. Okay. So, but Supreme Court in certain occasions like People's Union for Civil Liberties in this particular case, and again Jan Prahar, there are 2-3 cases in which Supreme Court clearly stated that ఆ cases లో Supreme Court ఏం చెప్పిందంటే, there is a high chance that the disproportionate wealth may be used to manipulate the electoral outcome. Kabatti danni we have to strictly scrutinize, but in doing so we should be very careful. We have to come up with proofs tho ravali. Endukani proofs tho? We have to clearly establish that the electoral process was influenced by the disproportionate assets. If we don't clearly establish, చాలా మందికి డబ్బు ఉంటుంది, డబ్బున్న వాళ్ళు వస్తే ఏం చెప్తాము, వాళ్ళని దాన్ని సాకుగా చూపించి వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు. దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద పవర్, ద పార్టీ విచ్ ఈస్ ఇన్ పవర్ మే డిస్క్వాలిఫై బై సైటింగ్ దీస్ గ్రౌండ్స్, మే డిస్క్వాలిఫై ద అదర్ అపోజిషన్ క్యాండిడేట్. అంతే కదా, దాన్ని మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు, హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెల్దీ, బట్ హీ ఈజ్ నాట్ మిస్యూజింగ్ హిజ్ వెల్త్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఎలక్టోరల్ ప్రాక్టీసెస్, బట్ ద అపోజిషన్ పార్టీ మే సైట్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ టు డిస్క్వాలిఫై హిమ్. సో అలాంటివి లేకుండా చెక్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే, జెన్యూన్ క్యాండిడేట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్. ప్రూఫ్స్తో వస్తే తప్ప అన్లెస్ దేర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్సెస్, వన్ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ వెల్త్ యాజ్ అ కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ అండర్ RPA. సో దట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్. అంతే కదా, అన్నెసరీగా వెల్త్ ఉందని డిస్క్వాలిఫై చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది, దట్ మే నాట్ బీ ద కేస్. ప్రతిసారి అది అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఇంట్రొడక్షన్ ఆల్రెడీ మనం 3 థింగ్స్ చెప్పాము. ఒకటి
various kinds of disqualification. Why this particular corrupt practice was mentioned in the RPA? Induk mention chesamu? To disqualify those persons. So we have to mention the provision was kept in the RPA to qualify or disqualify persons who indulge in such an activity. అలాంటి వాటిలో ఇండల్జ్ అయిన వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద యాక్ట్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, యూ కెన్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ అ కరప్ట్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్, యూ కెన్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ అన్ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో ఇంట్రడక్షన్ అయిపోద్ది కదా. నెక్స్ట్ యూ కమ్ టు ద బాడీ. బాడీలో ఏంటి, ఇది ఇక్కడ నుంచి. సో ఇంట్రడక్షన్ ఈ రెండు అవుతాయి. బాడీ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. వెదర్ ద disproportionate wealth is influencing the electoral outcome or not. So that will be discussed. In the end, we have to conclude by saying that we have to be very cautious. Just mere having wealth is not, it should not be a ground for disqualification. So you have to clearly and concretely establish that the wealth which was disproportionately acquired has influenced the electoral outcome. Ani establish cheste matrame then that person must be disqualified, otherwise not. Okay. Second question, comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. So already we have discussed about various kinds of judicial systems. Em discuss chesam regular class lo, while discussing about Indian judiciary, we have discussed about certain things. What are those? World over there are various kinds of courts. What are those? Court system ela undi world over? మన కంట్రీలో ఉన్న కోర్ట్స్ని ఏమంటాం? ఆర్డినరీ కోర్ట్స్ అంటాం. సో there is something called ordinary courts. There are other kinds of courts called constitutional courts. And there is a third type of courts called administrative courts. Three types of courts ఉంటాయని మనం ఆల్రెడీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. What are those? Ordinary courts, constitutional courts and administrative courts. And the administrative courts are also called as, what is the other name for the administrative courts? These tribunals. We call it as, in common parlance we call them as tribunals. So what about the other courts? Ordinary courts and enti? From Supreme Court till the lowest subordinate courts, all of them are called ordinary courts only. We have an ordinary court system. At the apex we have Supreme Court, below which we have high courts and district courts and other subordinate courts. So this is the structure. Integrated judiciary, we have integrated judiciary in the country. So this is the, all of them are called ordinary courts only. We have adopted British system, so all of them are called ordinary courts. What about constitutional courts? Constitutional courts and enti? Those courts that only entertain constitutional matters. So those courts which only entertain constitutional matters, in various countries like France and Germany, we have constitutional courts. So they do not entertain ordinary matters. They only entertain constitutional matters. If at all there is a amendment to the constitution, so that will be referred to the constituent courts. But in India, do we have constitutional courts? We don't have constitutional courts. In India, ordinary courts, that is Supreme Court and High Courts, they are also called as constitutional courts, because constitutional matters along with other legal matters, even constitutional matters are also referred to the Supreme Court and High Court. Therefore in India, not the subordinate courts, only the Supreme Court and High Courts are called as constitutional courts. But all together, all the courts are called ordinary courts. All together the entire judiciary is called as ordinary court system. But whereas Supreme Court and High Court in India, they are called as constitutional courts, because they take up the constitutional issues also. Under which article the Supreme Court takes up? Under 32 writs. Supreme Court writs, judicial review. So under 32 Supreme Court takes up. Similarly under article 226 the High Courts take up constitutional matters, and the Supreme Court under article 13 has the judicial review. The power of judicial review, it can review any act done by the parliament and it can review any action done by the executive. So it is the highest court under article 13, judicial review, the power of judicial review, which we have already seen. Intaku mundu discuss chesam. So now we are discussing about the third type of courts called administrative courts.
also called as tribunals. What is the purpose of tribunals? Induku tribunals already we have ordinary courts, a system of integrated courts, but why we have opted for administrative courts? Enduku teeskunna? So there is a specific purpose. There is a specific purpose for which we have created. So we have a constitutional mandate also, Article 323A and 323B, which exclusively talks about tribunals. A chapter untadi. So chapter exclusively talks about tribunals. So what is Article 323A? Talks about administrative tribunals. Administrative tribunals. And 323B not for administrative matters, but for all other matters. Other matters. These administrative tribunals for administrative matters. For administrative matters, there are two types: CAT, Central Administrative Tribunal, and State Administrative Tribunals in each state. So these are called administrative tribunals. And there are non-administrative tribunals. They are called non-administrative tribunals. These are for non-administrative matters, which include all other matters. All other matters except administrative matters. If it is an administrative matter, it comes under administrative tribunal. If it is a central issue, then CAT will take care of it. And if it is a state matter, then the SAT will take care of it. But administrative matters will be dealt under 323A, whereas all other matters, for all other matters, tribunal will be constituted under 323B. Okay. So these are the various constitutional provisions. In the introduction, we will mention what is a tribunal. Tribunal is a quasi-judicial body. What is a tribunal? Tribunal is an administrative court which is also a quasi-judicial body. What do you mean by quasi-judicial? Semi-judicial, half. Semi or half judicial, not fully, not completely judicial, which means దీంట్లో సగం మంది జ్యుడిషియరీ ఉంటారు, half of them are judges, people from judiciary, and remaining from executive. Remaining people are from executive. Executive means they are meant for that particular purpose, specialization. For example, electricity tribunal ఉంది. ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రిబ్యునల్లో ఎవరు ఉంటారు? ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. వేరే జ్యుడిషియరీ అంటే కొంత సగం మంది జడ్జెస్ ఉంటారు. Say for example, it has 10 members. So any tribunal has 10 members. So 5 of them will be from judiciary and remaining 5 from that particular department. For example, the other day we have discussed, ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం, ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రిబ్యునల్ అయితే రిమైనింగ్ 5 ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తారు. అలాగే వాటర్ ట్రిబ్యునల్ అనుకోండి, రివర్ వాటర్ ట్రిబ్యునల్ అయితే ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? రివర్ వాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తారు, జియాలజిస్ట్, రివర్ వాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇక్కడికి వస్తారు. అలాగే టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఉంది, ట్రాయ్, అందులో ఎవరు వస్తారు? ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తారు. అలాగే ఎన్జిటి ఉంది, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్, అందులోకి ఎవరు వస్తారు? జడ్జెస్ కాకుండా ఎన్వైర్మెంటల్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఎకాలజిస్ట్స్ వాళ్ళు వస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీ. దట్స్ హౌ యూ డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ ఎ ట్రిబ్యునల్. ట్రిబ్యునల్ అంటే ఏంటనేది డిఫైన్ చేస్తాం. ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోర్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? కామెంట్ ఆన్ ద నీడ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్. వై డూ వీ నీడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్? ఇక్కడ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ దిస్. వై డూ వీ నీడ్? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఆర్డినరీ కోర్ట్ సిస్టమ్? మనం ఏం 3 types ఆఫ్ కోర్ట్స్ అనుకున్నాం. ఆర్డినరీ కోర్ట్స్ ఉంది, కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్. సో మనకి ఇవి లేవు కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఆర్డినరీ కోర్ట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ రెగ్యులర్ కోర్ట్ సెటప్, ఆర్డినరీ కోర్ట్స్. అండ్ దెన్ వై డిడ్ వీ క్రియేట్ ట్రిబ్యునల్ సిస్టమ్? అది క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ ద నీడ్. వీ నీడ్ టు అడ్రస్ వై వీ నీడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ కంపేర్డ్ టు కోర్ట్ సిస్టమ్. రెగ్యులర్ కోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండగా మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోర్ట్స్ ఎందుకు? అది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, అసెస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రీసెంట్ ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్. Recent reforms were introduced in 2021. So what is the impact? What is the impact? Through rationalization of tribunals. Rationalization of tribunals was done through these reforms. Our reforms ద్వారా ఏం చేసామంటే we have rationalized the tribunal structure in the country, tribunal system in the country. So what is the impact? Two things you need to address. What is the need and what is the impact of the reforms? Those two things అది keywords అక్కడ. First discuss what is the need. First introduction అయిపోయిన తర్వాత let's come to the body. Why do we need? In the body you need to address both these things.
Why do we need an administrative tribunal, and what is the impact of the recent amendment? Amendment means recent law. Okay, first we will discuss what is the need. What is the need for so many administrative tribunals? Induku, what is the need? What is the first and foremost need? Specialization. To promote specialization and expertise, because day by day the administration is getting more specialized. అంతే కదా, ఇంతకు ముందు ఏంటి, అన్నిటికీ ఒకలే ఉండేవాళ్ళు, అన్నిటికీ ఇట్స్ లైక్ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్. ఐఏఎస్, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఈజ్ అ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్. ఐఏఎస్ ఈజ్ అ జాక్ ఆఫ్ ఆల్, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్. అన్నీ చేస్తాడు బట్ ఎందులోనూ స్పెషలైజేషన్ లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరలిస్ట్ పోస్ట్ అంటారు. దిస్ పోస్ట్ ఈస్ కాల్డ్, దట్స్ వై ఐఏఎస్ ఈస్ కాల్డ్ జనరలిస్ట్. On the contrary, there are other posts called specialists. అంతే కదా. సో పర్టికులర్గా ఇది ఎప్పుడు జర్నలిస్ట్ ఎప్పుడు పర్పస్ సర్వ్ అవుద్ది? ఓవర్వ్యూ, జనరల్ సూపరింటెండెన్స్, ఓవర్వ్యూ, గైడెన్స్ ఇలాంటి వాటికి పనికొస్తుంది, లీడర్షిప్ రోల్ కోసం. బట్ వెన్ ద థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ కాంప్లికేటెడ్ డ్యూ టు ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మోడర్న్ టెక్నాలజీ వల్ల కొత్త ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఇంతకు ముందు లేదు. అది ముందు టెక్నాలజీ లేనప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీ లేదు కదా. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాతే సైబర్ ఇష్యూస్. ఫోన్ లేకపోతే మనకెవరు ఫ్రాడ్ కాల్సే రావు కదా. ఫోన్ అనేది లేకపోతే ఫేక్ కాల్సే రావు. సో ఫోన్ వచ్చింది కాబట్టి ఫేక్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. సో పాయింట్ ఏంటి, యూ నీడ్ టు అడ్రస్ ద థింగ్స్ నౌ. సో ఇక్కడ ఏంటి, సో యాజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ స్పెషలైజ్డ్, వీ నీడ్ మోర్ అండ్ మోర్ స్పెషలిస్ట్. ఆ స్పెషలిస్ట్ ఎవరు? దట్స్ వై ఆ ఇష్యూస్ కూడా ఏమవుతాయి, స్పెషలైజ్ అయిపోతాయి. అక్కడ వచ్చే లిటిగేషన్స్, even the litigations also become specialized. So in order to deal the specialized litigations, we need experts, specialized experts kavali. That is the first and foremost reason. And the second reason, why do we need, endukani judiciary is not meant for law making. It's only law adjudication or reviewing the laws. కాబట్టి అక్కడ అప్డేషన్ అనేది వాళ్ళు పాలసీ మేకింగ్ లెవెల్లో చూసుకుంటారు. ఎవరు? లెజిస్లేటర్స్, లా మేకర్స్ చూసుకుంటారు. ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఏమైనా లిటిగేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, ద స్పెషలిస్ట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రిజాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ ద ఎక్సెసివ్ బర్డన్ ఆన్ ద రెగ్యులర్ కోర్ట్స్. ఆర్డినరీ కోర్ట్స్ మీద ఎక్సెసివ్ బర్డన్ ఆన్ ఆర్డినరీ కోర్ట్స్, బికాస్ ఇన్ రెగ్యులర్ కోర్ట్స్ దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 3 crores cases pending in the Indian judiciary, pending with the Indian judiciary. There is inordinate delay in delivering judgments, we all know. So therefore, in order not to put more burden on the ordinary courts, we need specialized courts in order to fast track issues. So another third thing is fast tracking. Speedy justice, speedy delivery of justice. And fourth and another most important thing is regular courts follow, what is the process followed by the regular courts? Procedure established by law. Regular courts, ordinary courts follow procedure established by law, whereas tribunals or administrative courts follow natural justice. That is, what is the core principle of natural justice? Due process of law, not procedure established by law. Due process of law follow అవుతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే న్యాచురల్ జస్టిస్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ ఫాస్ట్ ట్రాకింగ్, స్పీడీ జస్టిస్, బట్ ఆల్సో న్యాచురల్ జస్టిస్ ఇస్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్, నాట్ ఓన్లీ స్పీడీ బట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, అంటే ఫాస్ట్గా అయిపోయింది అనుకోండి లిటిగేషన్, ఏమవుతుంది, డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి అందరికీను. ఆల్ పార్టీస్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్, ఎవ్రీబడి గెట్స్ బెనిఫిటెడ్ బికాస్ ఇట్స్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఫార్మల్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్, బట్ లెస్ ఫార్మల్. కోర్ట్ అంటే ఒక ప్రాపర్ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, దానికి వాయిదాలు ఇవన్నీ చెప్పేసి చాలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ లెస్ ఫార్మల్, నాట్ ఇన్ఫార్మల్ బట్ లెస్ ఫార్మల్.
Less formal is because due to due process of law. They follow due process of law, that's why it is less formal. Procedure established by law means you have to interpret the law. Natural justice lo emoddi, you don't need to interpret the existing law. You need to just look into the specific case. A case lo choose idi whether it is in the given circumstances whether it is right or wrong. You will decide in the particular circumstances whether it is right or wrong. You will decide. The tribunals will decide whether the particular action is right or wrong based on the circumstances. మనం దీని గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మర్డర్ కేసు ఉందనుకోండి, కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ వేరు, ప్లాన్డ్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అన్ఇంటెన్షనల్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ మర్డర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆన్ ఫిట్ ఆఫ్ రేజ్. ఆవేశంలో ఏదో కావాలని నీకు చంపే ఉద్దేశం లేదు, కానీ ఏదో ఒకటి కొడితే చనిపోయారు, తోస్తే చనిపోతారు ఒక్కోసారి. సో అన్ఇంటెన్షనల్ రీజన్. సో యూ కెనాట్ అన్నిటినీ ఒకే దాని కింద మనం చూడలేం. సో స్పెసిఫిక్ కేస్. సో ఇట్ ఈస్ లెస్ ఫార్మల్ బికాస్ ఇట్ ఫాలోస్ ద డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అండ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. Another thing, why do we need is the constitution itself mandated through article 323A and 323B. That's why we need to, constitution lo undi kabatti we need to follow the spirit of the constitution. We have to abide by the constitutional values. Next, and another reason why do we need is we have our what is the nature of our state? Welfare state. India is a welfare state. From police state during the British time we have transformed into a welfare state. Welfare ante enti? Public welfare is our prime agenda. Government's prime agenda is public welfare. When for the welfare of public, government has introduced so many policies, so many schemes. Avanni introduce chesinappudu emoddi, administration becomes complicated. When the administration becomes complicated, there will be more litigations between government and citizens, between government and government. Government and government means central government and state government and local governments, or between government and citizens, between government and businesses, G2B, G2C, G2G, various relations will be. So ivanni complications. So welfare state means it has become a regulatory state. Too much of regulation. Government regulation has increased. Before the introduction of LPG means before 1991, after 1991 we have introduced LPG, liberalization, privatization and globalization. But before that we have something called LPQ. What is that? License Raj, permit Raj and quota Raj. The Raj means the rule. Raj means rule. British Raj means British rule. So license Raj. So in order to do any business you need licenses. In order to get license you need to go to the government department, particular department, and you need to bribe them. So license, permit, permissions, and quota. Quota means they prescribe the quota. You have an industry but you can't produce according to your wishes. Manaku nachinattu produce cheyalemu. The government mentions the quota. You need to only manufacture 100 units, 100 cars only. 100. If you have a car company like Tata Motors, you need to only produce 100 cars, not more than that. Even if you have the capacity, you cannot produce because there is only quota. Quota means what? Rationing. Only we will dictate the amount or number, then you have to produce that much only. So because of this, the entire private enterprise in the country got stifled. So that is one of the regulatory, because the too much of regulation. So regulation ఎక్కువ అవడం వల్ల ఏమైంది, ఆ టైంలో we need more tribunals. రెగ్యులేషన్, ఎక్సెసివ్ రెగ్యులేషన్ వల్ల ఎక్కువ ట్రిబ్యునల్స్ కూడా కావాల్సి వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. బట్ ఆఫ్టర్ లిబరలైజేషన్ మనం వీఆర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్. 1991 we have first phase of reforms. In 2014 Modi government has introduced second phase of reforms. Second phase of reforms, what are those? Demonetization, LPG, then cooperative federalism means planning commission became Niti Aayog. So many reforms were introduced. So all of this second phase. In the second phase we don't have that much regulation now, so we don't need that many tribunals now. So that's why the rationalization means reduction, optimization. Rationalization means what? Based, supported by rationalization means anything supported by reason. Reason means we think and decide, not simply by arbitrarily we decide through reasoning. రీజనింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇన్ని అవసరమా లేదా అని మనం రీజన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అవసరం లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం, విల్
రిమూవ్ ఆల్ దోస్ అన్నెసెసరీ ట్రిబ్యునల్స్ అండ్ వీ విల్ మర్జ్. కొన్ని రిలేటెడ్ ఉన్నాయనుకోండి మర్జ్ చేస్తాం, అన్నెసరీ ఉంటే డిలీట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ as process of rationalization. First thing we have discussed the need. We have already discussed why we need tribunal system. So despite the system of ordinary courts, we have a tribunal system also. Why we need అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Now what is our next part? బాడీలో సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? Assess the impact of recent reforms. So సెకండ్ కాకపోతే ఏంటి? Despite the need, what are the circumstances that led to the reforms? Reforms చేసాము అంటే చేంజెస్ చేసామంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రిబ్యునల్స్? ఉన్న లోపాలు మనం కనిపెట్టగలిగితే దానికి సొల్యూషన్సే రిఫార్మ్స్. ఎప్పుడైనా రిఫార్మ్స్ అడిగాడు అనుకోండి, రిఫార్మ్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, సో యూ రైట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ సమ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. దట్స్ హౌ రిఫార్మ్స్. అంతే కదా. ఇండియాలో ఏది ఓవర్ నైట్ మొత్తం డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అవ్వదు. సో ఆల్ ద రిఫార్మ్స్ విల్ బి ఇంక్రిమెంటల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సంవత్సరం 100 రూపీస్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ 10% అంటే 110 అవుతుంది. అలా 10% ఇంక్రిమెంటల్. రిఫార్మ్స్ విల్ బి యూజువల్లీ ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్ నేచర్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లాస్ ఏంటో రాయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద ట్రిబ్యునల్ సిస్టమ్? ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న సిస్టంలో ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎందుకంటే రిఫార్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయకముందు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అందుకనే కదా మనం రిఫార్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్? సో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చెప్పండి. సో అవి చూస్తేనే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైపోతాయి. సో వన్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం ఒక డిస్కస్ చేసాం ఏంటి? రేషనలైజేషన్ అన్నాం. అంటే ఏంటి? ఉన్నవి తగ్గించాలండి. దాని అర్థం ఏంటి? దేర్ ఆర్ టూ మెనీ ట్రిబ్యునల్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ టూ మెనీ ట్రిబ్యునల్స్. దేనికి? వాటర్కి ఒక ట్రిబ్యునల్, ఎలక్ట్రిసిటీకి ఒక ట్రిబ్యునల్, అలాగే టెలికామ్కి ఒక ట్రిబ్యునల్, ఇన్సూరెన్స్కి ఒక ట్రిబ్యునల్, దెన్ ఎన్జిటి గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్, ఇంకేమున్నాయి? క్యాట్, శాట్, ఇలా మనకేదో ఎంబీఏ ఎగ్జామ్స్ లాగా సో మెనీ ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయి. సో టూ మెనీ ట్రిబ్యునల్స్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. టూ మెనీ ట్రిబ్యునల్స్, అన్నెసరీ కాంప్లికేషన్స్. సో అండ్ కాస్ట్ ఆల్సో, ఇంక్రీజింగ్ కాస్ట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. వీటన్నిటిని రన్ చేయాలంటే కాస్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం? ఇక్కడే ఉంది, నీడ్లోనే ఉంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం జనరల్గా వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ఏ ట్రిబ్యునల్? జస్టిస్. ఆబ్వియస్లీ ఎనీ కోర్ట్, వెదర్ ఇట్స్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోర్ట్ ఆర్ ఆర్డినరీ కోర్ట్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్? టు డెలివర్ జస్టిస్. అంతే కదా, టు డెలివర్ జస్టిస్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫాస్ట్గా జస్టిస్ అవుతుంది, కానీ రెగ్యులర్ కోర్ట్స్లో అందరూ జడ్జెస్ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు? ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. సో ఎక్సెసివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, టూ మెనీ, అలాగే టూ మచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఆ కన్సర్న్డ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు టూ మచ్ చేస్తున్నారు. సో టూ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, దే ఆర్ ఎగ్జర్టింగ్ టూ మచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద డెలివరీ. దెన్ అనదర్ థింగ్, దెర్ ఈజ్ నో యూనిఫార్మిటీ. రకరకాల ట్రిబ్యునల్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి స్ట్రక్చర్లో కానీ, వాటి ఫంక్షనింగ్స్లో కానీ, రోల్స్లో కానీ, దేంట్లో యూనిఫార్మిటీ లేదు. నో యూనిఫార్మిటీ. సుప్రీంకోర్టు ఫైనల్ అపిలేట్ అథారిటీ. కొన్ని ట్రిబ్యునల్స్కి హైకోర్ట్స్కి ఇచ్చారు. హైకోర్ట్స్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రిబ్యునల్స్కి ఉంది. బట్ సుప్రీంకోర్ట్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ అపెక్స్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. మనం ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్ట్ ఫంక్షన్స్లో కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ అన్నాం కదా, అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్లో. సో సుప్రీంకోర్ట్ కెన్ గెట్ అపీల్స్ ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్, హై కోర్ట్స్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్ కెన్ గెట్ అపీల్. సో దట్ ఈస్ హైయెస్ట్ కోర్ట్. సో దేర్ ఈజ్ నో యూనిఫార్మిటీ ఇన్ ద ప్రొసీజర్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద అదర్ థింగ్? ఇంకేంటి? వాట్ ఆర్ ద లాకునే? ఆ జడ్జెస్ ట్రిబ్యునల్స్కి కానీ వాటిలో ఉండే జడ్జెస్కి కానీ దేర్ ఈజ్ నో టెన్యూర్, ప్రాపర్ టెన్యూర్ కానీ సర్వీస్ కండిషన్స్. ద సర్వీస్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్ ఆర్ యూనిఫామ్. సర్వీస్ కండిషన్స్ అన్నిటికీ ఒకలా లేవు. కొందరికేమో కొన్ని ట్రిబ్యునల్స్కి వాళ్ళ టెన్యూర్ 4 years ఉంది, కొన్నిటికి 5 years ఉంది, కొన్నిటికి 6 years, కొన్నిటికి ఇండెఫినిట్ అలా ఉంది. సో దేర్ ఈజ్ నో యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ కండిషన్స్. సర్వీస్ కండిషన్స్ మీన్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ కావచ్చు, ఏజ్ కావచ్చు, లేదంటే టెన్యూర్ కావచ్చు, ఎన్నాళ్ళు ఉండాలనే కావచ్చు, ఏజ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ కానీ ఎగ్జిట్ కానీ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏం లేవు. సో దట్ ఈస్ 4. నెక్స్ట్ ఈజ్ దేర్ జడ్జిమెంట్స్.
quality of their judgments is relatively poor. Endukante after the tribunal delivers its judgment, everybody is approaching again High Court or a Supreme Court. Then what is the point of having a tribunal? Tribunals ఎందుకు పెట్టాము? వాటిలో బర్డన్ పడకూడదనే కదా పెట్టాము. So that is the prime intention, was to reduce the burden on the ordinary courts. But again, if they are going for the appeal, then the entire system is, you can skip it, right? Straight away go to the High Court or Supreme Court. So you are again, the very purpose is not solved. So poor quality of judgments, because of which again the burden is shifting on to the ordinary courts. High Courts ki Supreme Court malli burden padu. That is another thing. ఇంకేమున్నాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్? ఇంకేమున్నాయి? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఫాస్ట్ ట్రాకింగ్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఓకే, దట్స్ ఫార్మల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద యూజువల్ పాయింట్స్. నౌ ద రిఫార్మ్స్ మీన్స్ వాట్? 2021 రిఫార్మ్స్ దే హ్యాస్ అడ్రస్డ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్. సో ఏంటన్నాడు? రేషనలైజేషన్ అన్నాడు. రేషనలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఆప్టిమైజేషన్, రెడ్యూసింగ్ ద అన్నెసరీ అండ్ రిమూవింగ్ ద అన్నెసరీ ట్రిబ్యునల్స్, వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ అన్నెసరీ ట్రిబ్యునల్స్, అండ్ కొత్త వాటిని అవసరమైతే పెడతారు, లేదంటే ఉన్నవాటిని తీసేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిఫార్మ్. సో రేషనలైజేషన్ మీన్స్ బై అప్లయింగ్ రీజన్ ఎలా అవుతుంది? అన్నెసరీ వాటిని రిమూవ్ చేయడము, నెసెసరీ వాటిని మర్జ్ చేయడం. నెసెసరీ వాటిని మర్జ్ చేశారు అలా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిఫార్మ్. 21 రిఫార్మ్స్, దోస్ ఆర్ ద 21 రిఫార్మ్స్. నెక్స్ట్, టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. దానికి మరి ఏం చేయలేము, బికాస్ దట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్. ఎందుకంటే సగం మంది ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ inevitable. Then uniformity, they have brought through this act, Administrative Tribunals Act 2021. Administrative Tribunals Act 2021 has brought certain reforms. So Supreme Court in 2018 Supreme Court came up with a judgment in the Madras Bar Association case 2018 లో ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది రిగార్డింగ్ ట్రిబ్యునల్స్. అలాగే దేర్ ఆర్ అదర్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు ఎల్ చంద్రకుమార్ కేస్, దెన్ రీసెంట్లీ రోజర్ మాథ్యూస్ 2006 I think. రోజర్ మాథ్యూస్, ఎల్ చంద్రకుమార్, దిస్ ఇస్ 1997 I think. ఎల్ చంద్రకుమార్ అండ్ రోజర్ మాథ్యూస్ 2006. In these cases also Supreme Court క్లియర్ చెప్పింది ఏంటి? రేషనలైజేస్ చేయమని. అప్పటి నుంచి చెప్తే మనం ఎప్పుడు చేసాం? 2021లో. సో ఈ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్ ట్రై టు రేషనలైజ్ అని చెప్తే, అప్పుడేంటి? దాని ప్రకారం అకార్డింగ్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ యాక్ట్ 2021 వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ త్రూ విచ్ దేర్ ఆర్ సర్టైన్ రిఫార్మ్స్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్. ఎక్కువ లేకుండా ఏం చేసాము? ఉన్న వాటిని మర్జ్ చేయడము, కొన్ని వాటిని అవసరం లేని వాటిని తీసివేయడం చేసాం. నెక్స్ట్, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యూనిఫార్మిటీ. వీ బ్రాట్ అబౌట్ uniformity in the service conditions. We made across various 4 years of tenure. We made the tenure, the law made the tenure as 4 years for the this thing members, and law also prescribed certain reforms for the quick disposal, fast tracking, quick disposal of the cases. Fast ga resolve cheyamani konni guidelines ichindi. So those are the various reform measures. Service conditions kuda clear ga service conditions ante 4 years of tenure and relative independence and uniformity across all tribunals. Annitiki oke uniform standards, endukante unnecessary okkoka daniki okkokati undi anukondi, unnecessary confusion. So they brought uniformity across various tribunals. But there are certain concerns. Enti concern? Centralization అయిపోయింది ఇప్పుడు. Earlier they used to have autonomy. Now the center through this act has started controlling the actions of the administrative tribunals. That's why the excessive centralization has become, దీని వచ్చిన ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. Even after reforms there are certain concerns. The government, in order to fulfill the in order to avoid these problems and fulfill the certain loopholes, they have come up with the law, but the law itself has certain loopholes again. Adippudu it's a continuous process. So it led to excessive centralization, and adi meer criticism lo rastaru.
The law has introduced so many very good, means certain very good reforms, but there are certain lacunae in the law also. By centralization challenges, centralization, excessive centralization, and they haven't solved the excessive involvement of the executive. It still persists. అవి రాసుకుంటాం ఉన్నవే. సరిపోయింది కదా? ఓకే. గవర్నమెంట్ will appoint, which means executive అన్నామంటే ఏంటి దాని అర్థం? Who is the executive? We have 3 organs of the state: executive, legislature and judiciary. So executive means what? Government. At the central level, central government. At the state level, state government. That is the executive. Legislature means at the center it is parliament, at the state it is legislative assembly. So executive influence means what? Executive start appointing the members, non-judicial members. Judicial members ni kuda government decide chestadi. Both the judicial members in the మనం quasi judicial అన్నాం కదా ట్రిబ్యునల్ లో. Quasi judicial అంటే ఏంటి? Half of the members will be judiciary judges and other half will be executive appointees. So both the judicial and non-judicial members will be appointed by whom? The government itself. So this is a highly centralized and executive led body. అర్థమైంది కదా? ట్రిబ్యునల్స్ అంటేనే highly central. Now it has become centralized. Earlier there used to be some autonomy. Now after this act they are highly centralized because even the service conditions are also guided by the central law. So that is one thing. కరప్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఎఫిషియన్సీ అన్నాం కదా, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్లో చూడండి. ఇన్ఎఫిషియన్సీ అన్నాం. పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్స్ మీన్స్ ఇన్ఎఫిషియన్సీని రిజాల్వ్ చేయడానికే మనం ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్రస్ ద ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఇష్యూ, పూర్ క్వాలిటీ ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడానికి. సో రిఫార్మ్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఫర్ రేషనలైజేషన్ and to provide uniformity across all the tribunals and also to address the issue of inefficiency. So that is, but unfortunately those things are not addressed. And again ఇప్పుడు ఉన్న ట్రిబ్యునల్స్ని తగ్గించేస్తే మన ఎయిమ్ ఏంటి? యాక్చువల్గా రెగ్యులర్ కోర్ట్స్ మీద బర్డన్ పడకూడదనే మనం ట్రిబ్యునల్స్ పెట్టాం. ఉన్న వాటిని తగ్గించేస్తే మళ్ళీ ఏమవుద్ది? అగైన్ ఇట్ బ్యాక్ ఫైర్స్. సో సేమ్ అది కూడా ఒక ఛాలెంజ్ కింద యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ యాజ్ again it increases the burden on the ordinary court system, regular court system. So that is the answer for the second question. Next we will move on to the third question. So prati question ki you have to remember that you have to start with an introduction, body and conclusion. Introduction chestam, body chestam, last lo entante due to time constraint we don't conclude it properly, but conclusion is very important because cinema lo climax elagaithe manchiga aithe manam happy ga bayitiki vastamo థియేటర్ నుంచి, అతను అంటే ఇవాల్యుయేటర్ కూడా హీ ఫీల్స్ గుడ్. కన్క్లూడ్ బాగా చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుద్ది? హీ ఫీల్స్ గుడ్, ఓకే బాగా కాంప్రహెన్సివ్గా ఓవరాల్ క్వశ్చన్ బాగా అడ్రస్ చేశారని. మనకి ఎలాగైతే థియేటర్ నుంచి మంచి హ్యాపీ ఫీలింగ్తో వస్తామో ఇది కూడా అంతే సేమ్. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదొక మూవీ స్క్రిప్ట్ లాంటిది. ఆ క్వశ్చన్ మనం ఒక సినిమాలా రాయాలి మంచిగా. సినిమా అంటే మన సినిమా స్టోరీలు రాసేయద్దు, సినిమాటిక్గా రాయొద్దు, సినిమా స్టోరీస్ రాయొద్దు. బట్ ఏంటంటే లైక్ ఎ మూవీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫుల్ఫిల్లింగ్. కొన్ని సినిమాలకి ఏమంటాం? సెకండ్ హాఫ్ బాగాలేదంటాం, కొన్నిటికి ఫస్ట్ హాఫ్ బాగాలేదంటాం. ఫస్ట్ హాఫ్ బాగాలేదంటే ఏంటి? ఇంటర్ బాడీ బాగాలేనట్టు. సో అలా అనమాట. అలా అవసరం లేదు. మనం ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆన్సర్ రాయక్కర్లా, అన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మంచిగా ఒక ఫీల్ గుడ్ అలా రాసుకోవాలి. ఓకే, అంటే యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్, రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ అడిగిన క్వశ్చన్ కాకుండా సంబంధం లేకుండా వేరే రాసామనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ కదా. సో విత్ ఇన్ ద కన్ఫైన్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటి అనుకున్నాము, మనకు నచ్చింది మనకు తెలిసింది రాయకూడదు, వాడు అడిగింది వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది రాయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ డోంట్ డంప్ వాట్ ఎవర్ యూ నో ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. అంతే కదా, మనకు తెలిసింది రాస్తే వాడికి నచ్చింది మార్కులు వేస్తాడు. సో పాయింట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డెలివర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ద క్వశ్చన్ రిక్వైర్స్, అంతే. సో ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం ఏంటి? ప్రిలిమ్స్లో అయితే మనకి 4 ఆప్షన్స్ ముందే ఉంటాయి. సో మనకి ఆల్రెడీ కొంచెం రికలెక్ట్ చేసుకోనో లేకపోతే గెస్ వర్క్ చేసో చేయొచ్చు. మెయిన్స్లో ఏంటి? ఆ 10 minutesలో మనం చదివింది గుర్తు తెచ్చుకొని అక్కడ దానికి రెలవెంట్ పాయింట్స్ రాయాలి. అదే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, యూ రిక్వైర్ ఈవెన్ మోర్ క్లారిటీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ కనీసం 10 minutes అయినా వస్తుంది, అక్కడ 1 minute వస్తుంది. క్వశ్చన్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. అక్కడ కూడా అదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సేమ్. ఈ ట్రిబ్యునల్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ఎంతసేపు మనం డిస్కస్ చేసిన అంత టైం వాళ్ళు ఎవరు? పైగా వాళ్ళేంటి? దే ఆర్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్. 30 years ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు. 30 years ఇండస్ట్రీ అంటే తెలుసు కదా.
మినిమం ఒక్కొక్కరు 30 years ఇండస్ట్రీ కూర్చుంటారు, మనమేమో అక్కడ సొల్లేసాం అనుకోండి ఈజీగా దొరికిపోతాం. కాబట్టి 1 minute సమ్మరైజ్ చేయగల, అంటే ఎట్ ఈచ్ లెవెల్ యూ రిక్వైర్ మోర్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, కన్సైజింగ్ ద ఆన్సర్ని కన్సైజ్ చేయగలగాలి. సో ఇప్పుడు మనము ఎందుకు లాస్ట్ టైం ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక సింగిల్ ఫ్రేజ్లో సమ్మరైజ్ చేసాం. బికాజ్ కన్సైజింగ్ ద ఎసెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్. మనకు పైకి వెళ్ళే కొద్దీ అది కావాలి యాక్చువల్గా. మనం చెప్పే సోదంతా వినడానికి దే ఆర్ నాట్ రెడీ యాక్చువల్లీ. సో మనం దాన్ని సింపుల్గా కన్సైజ్ చేయగలగాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్. దాన్ని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్, కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ద ప్రెసిడెంట్స్ పవర్ టు పార్డన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇన్ యూఎస్ఏ. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మనకు వాడే ఒక క్లూ ఇచ్చాడు. ఇండియా ప్రెసిడెంట్కి పార్డనింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి, యూఎస్ ప్రెసిడెంట్కి పార్డనింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా, దట్ ఈస్ క్లియర్. సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ బోత్ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ యూఎస్ ప్రెసిడెంట్. యూఎస్ఏ, ఆర్ దేర్ ఎనీ లిమిట్స్ ఉన్నాయా అని అడిగాడు. రెండే క్వశ్చన్స్, ఒకటి కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్, దెన్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ లిమిట్స్. వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ బోత్ యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బోత్. వాట్ ఆర్ ద మూడో క్వశ్చన్ ఉంది, దెర్ ఇస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కాల్డ్ ప్రియంప్టివ్ పార్డన్స్. There are 3 questions. One is compare and contrast, second is limits. సో మనం ఏంటి సింపుల్గా టేబుల్ వేసేయచ్చు. ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్, యుఎస్ ప్రెసిడెంట్. సెకండ్ అక్కడే లిమిటేషన్స్ కూడా సేమ్ ఇలాగే టేబుల్ వేసి లిమిటేషన్స్, అంటే టేబుల్ వేయమని చెప్పట్లేదు, టేబుల్ వేయకుండా కూడా మీరు రాయొచ్చు. సో అలాగే లిమిట్స్ అన్నాం అనుకోండి, లిమిట్స్ కూడా ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్కి ఏం లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, యుఎస్ ప్రెసిడెంట్, అంతే 2 టేబుల్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్, ప్రియంప్టివ్ పార్డన్స్ అంటే ఏంటి, మూడోది లాస్ట్లో రాసి సమ్మరైజ్ చేస్తే చాలు. సో 3 థింగ్స్. సో ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, మీరు ఏం డిఫైన్ చేస్తారు ఇంట్రొడక్షన్లో, వాట్ ఈజ్ పార్డనింగ్ పవర్. సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ what is a pardon or what is pardoning power. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, ఇందులో కొత్తగా ఏముండదు, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిన దాన్ని వాడుకోవడం అంతే, విత్ సమ్ కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్, కేసు జడ్జిమెంట్స్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్, లేటెస్ట్ కేసులు, వాటిని కరెంట్ అఫైర్స్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. బికాజ్ అంత ట్రెడిషనల్ అంటే ముందు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఇవంతా ఉంది. సో ఓకే, పార్డనింగ్ పవర్. పార్డనింగ్ ఆ రోజు మనం రకరకాల పార్డనింగ్ చూసాం, గవర్నర్ పార్డనింగ్కి ప్రెసిడెంట్ పార్డనింగ్కి డిఫరెన్సెస్ కూడా చూసాం. సో వాట్ యూ మీన్ బై పార్డనింగ్ పవర్. పార్డన్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్క్యూజ్. సో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ వాట్, వై, అంతే కదా, వాట్ అండ్ వై ఆ రెండు అడ్రస్ చేస్తే పార్డనింగ్ అయిపోయినట్టే. సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్, అంటే ఏదో హైఫై లాంగ్వేజ్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఏంటి, వాట్ అండ్ వై. What and why? What is pardoning and why we need pardoning as a special power given to the president. Constitution special power కింద ఇచ్చింది. ఎందుకని, ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడే మనం చూసాం, ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ 72 పార్డనింగ్ పవర్. అలాగే యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అక్కడ కూడా ఆర్టికల్ 2లో ఉంది. ఆర్టికల్ 2లో జ్యుడిషియరీకి ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ సర్టైన్ పవర్స్. సో వాట్ ఈజ్ పార్డనింగ్ పవర్. పార్డనింగ్ పవర్ అంటే ఏంటి, సో ఎక్స్క్యూజ్, బట్ లేమన్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్క్యూజ్ అన్నాం, బట్ దాన్ని ప్రాపర్గా పెట్టాలంటే ఏమని చెప్తాం, ట్రై టు డిఫైన్. చెప్పండి, ట్రై చేయండి. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా క్లాస్లో, వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ పార్డన్స్ ఎట్సెట్రా. నాట్ ఓన్లీ డెత్ సెంటెన్స్, అదర్ వాటిలో కూడా పార్డన్ చేయొచ్చు. అదర్ వాటిలో గవర్నర్ ఆల్సో కెన్ పార్డన్, రైట్? Except only in death sentences, who can give the pardon? Only president. In other, which means in other issues also there is a pardoning. So the governor also can grant pardons for non-death sentence cases. So what do you mean by pardon or pardoning power? Pardoning power is an extraordinary device. It's an extraordinary device
given by the Indian Constitution to the President of India. Not only President of India, but అది మనం వేరే కాంటెక్స్లో కాదు, ఇండియన్ కాంటెక్స్లో ఫస్ట్ డిఫైన్ చేద్దాం. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం మనం, జనరల్గా కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ అనుకున్నాం. కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ చూసేటప్పుడు ఏమైంది, కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ అంటే సబార్డినేట్ కోర్ట్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ నుంచి కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ ఏంటి హైకోర్ట్స్, హైకోర్ట్స్ నుంచి అపీల్ ఏంటి సుప్రీం కోర్ట్. దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ in the country, apex court. But beyond Supreme Court, is there any court of appeal? No, there is no court of appeal. Actually, there is no court means there is no judicial body which is above Supreme Court. Supreme Court kanna above ga judicial body em ledu. But there is a non-judicial, that's why it is called extraordinary. There is a non-judicial intervention. Non-judicial intervention, that is called presidential pardoning power. Non-judicial, that's why it is called extraordinary non-judicial intervention as a relief. Why means, why దీనికి ఎందుకు, why do we have pardon? రెగ్యులర్ కోర్ట్స్ కానీ డెత్ పెనల్టీ కానీ అదర్ పనిష్మెంట్ ఇంపోజ్ చేస్తే దాన్ని రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి why do we need pardoning? Why? We need to address the question why. Why is because there is something called to err is human. Err is human means తప్పులు చేయడం అనేది మానవ సహజం అంటాం తెలుగులో. To err is human. Even judges are also humans. They are also prone to errors. So they are called judicial errors. Judges are also, ఎన్నిసార్లు మనం చూసాం, ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసులో చూసాం, అక్కడ నుంచి సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు వచ్చింది, అక్కడ నుంచి థర్డ్ జడ్జెస్ కేసు, అలాగే సిమిలర్లీ శంకరీ ప్రసాద్ కేసు చూసాం, తర్వాత గోలక్నాథ్ కేసు చూసాం, తర్వాత కేశవానంద భారతి కేసు చూసాం. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్స్, ప్రీవియస్ ఎర్లియర్ జడ్జ్మెంట్స్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ చేసింది. కంప్లీట్ 360 degrees కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కరెక్ట్ judicial errors and to have a mercy and humanitarian grounds, mercy and humanitarian grounds in the larger interest of the country, people, in the larger interest of the people, in order to have or in order to inculcate the values called mercy and humanitarian grounds in the very concept of justice. Justice లో కొంత మానవతా దృక్పథం, మర్సీ, కరుణ, దయ, వాటిని ఇన్కల్కేట్ చేయడానికి, సో జ్యుడిషియల్ ఎర్రర్స్ని కూడా రెక్టిఫై చేయడానికి, ఇన్ ఆర్డర్ టు రెక్టిఫై ద జ్యుడిషియల్ ఎర్రర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ఇన్కల్కేట్ ద కాన్సెప్ట్స్ కాల్డ్ మెర్సీ అండ్ హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ ఇన్ టు ద వెరీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీలోకి ఆ కాన్సెప్ట్స్ని తేవడానికి ఏమైందంటే మనకి ప్రెసిడెన్షియల్ పార్డనింగ్ అనే దాన్ని మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టుకున్నాం అండర్ ఆర్టికల్ 72. ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ గ్రాంట్ పార్డన్స్. సో పార్డన్స్ ఫర్ వేరియస్, దేనికి పార్డన్స్ చేయొచ్చు అది అక్కడ చూద్దాం. ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ పవర్స్ ఏంటి ఇక్కడ. సో నౌ ద ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ ఓవర్. సిన్స్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ వాట్ ఈస్ ఎ పార్డనింగ్ పవర్, నౌ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్స్ పవర్ అండ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్. సో ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్స్ పవర్లో, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో కంపేర్ మీన్స్ both have the powers, both have the pardoning powers, we know it. There is, so contrast, let us see at the contrast. So is it his discretionary power or is he aided by the Council of Ministers? So while exercising the pardoning power, the president must consult the Council of Ministers. Under Article 74, the president has to do his duties based on the aid and advice tendered by the Council of Ministers under Article 74. 75 means collective responsibility. 75 is collective responsibility. 74 is aid and advice. The president has to work or do his duty, deliver his duty based on the aid and advice of the Council of Ministers. So this is not his personal discretion. The power is not his personal discretion, whereas it is the aid, he has to act on the aid and advice tendered by the Council of Ministers. Whereas the US President's pardoning power is absolutely personal
and discretionary. So he doesn't need to consult anyone, anybody or any body. So here Council of Ministers is a body, right? So here the Indian President has to consult this body, but here the President doesn't need to consult anybody, means any person or any body. So a body like a Council of Ministers, he doesn't need. The second difference, the contrast. What is the second contrast? The presidential pardoning power is against union law as well as state laws, whereas the US presidency is only against the federal law, not against the state law. State law, that will be granted by the state governor, concerned state governor. Both, only federal crimes against gaanu maatrame untadi. So which means whose is wider, whose powers are wider? Indian president's powers are wider. Indian president's pardoning powers are wider. Then he can not only give complete, both can give complete, he can give partial pardoning or complete pardoning. Here, so here also partial pardoning and complete pardoning. Complete means remission, respite, reprieve, then commutation, then complete pardoning. All those pardoning instruments or tools can be granted by the Indian President also. Both of them have equal powers in that respect. So Indian President has wider powers because he can grant not only for death penalty, but of course he can also grant for death penalty. The American President can also grant, but the court martial is included here. See, the court martial, Indian President can grant pardon even in the case of court martial. Even if the penalty is granted by a court martial, he can still provide the pardon, but whereas there is no such provision here. And another thing is, in the case of impeachment, he can give pardons. The US President can give pardons, Indian President can give pardons even in the case of impeachment, whereas the US law does not allow in the case of impeachment. In the case of impeachment, there is no concept of pardoning in the USA. Here, Indian President's pardon can be reviewed judicially. Means judicial review is applied here. Judicial review is applied here, but whereas in USA there is no concept of judicial review because it is completely personal. President's decision is completely personal and discretionary. There is no involvement of judiciary because the very instrument is an extraordinary device which is non-judicial in nature. By following the separation of principle, so this is completely the prerogative of the President, whereas in USA there is no concept of judicial review, but in India there is a concept of judicial review. Even the President's pardoning or the Governor's pardoning can be questioned by the judiciary. Can be questioned by the judiciary. So which means on what grounds? On arbitrary grounds. If the pardoning was given by the President or Governor on arbitrary and malified grounds. If the pardon is based on arbitrary and malified grounds, wrong intentions, then the court means Supreme Court or High Courts they can quash such a decision. Then koteyochu, malli review ki pellachu. Even the pardoning can be reviewed. The pardoning given by the Indian President or Governor can be reviewed. There are various cases. In the person who has assassinated Indira Gandhi, Kehar Singh, he is one of the 4 persons who has assassinated Indira Gandhi in 1984. So he has applied for the mercy plea pardoning in 1989, which was denied by this thing. So they thought of granting it, but they have, if it is based on arbitrary and malified grounds or with political intention is political, then it can be quashed by High Court or Supreme Court.
So that is the, again, that is the difference. Then, K.R. Singh, and another thing in Telangana, what happened in, there is one person, E. Sudarshan. Case in 2006. This person is a Congress activist, Congress Karyakartalu antaru kada. So that person, then there was a Congress government in Telangana. This person was indulged in a murder case and sentenced to the death penalty. And the governor of Telangana, back then there was no Telangana Andhra, right, in 2014. So he was given the pardon by the governor, then governor. Then the High Court, which is located at that time in Hyderabad, AP High Court, it has already reversed based on an appeal. So because the grounds are arbitrary and malified grounds. Political వాళ్ళ party activist ni కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారు, pardoning ఇచ్చామని చెప్పారు. So which is not right. So this is related to this thing. So compare and contrast. Then what are the limitations? Limitations, already certain limitations we have discussed here only. You have to write those only. Judicial review was there in India's case, but whereas no judicial review in the America's case. Similarly, what are those? The wider, it is wider. Indian judiciary, it is wider, but subjected to judicial review. That is limited, but not subjected to judicial review. And other things you can discuss. What are the various limitations between Indian president's pardoning power and US president's pardoning power? Okay, you can write 2-3 limitations. Then we will move on to preemptive pardons. What do you mean by preemptive pardons? This difference also you can write. Actually, that is the difference, one of the difference between Indian president and American president. Because in India, preemptive pardons are not allowed. That is our limitation. Our limitation is preemptive pardons are not allowed in India, whereas in USA, preemptive pardons are allowed. What are preemptive pardons? Preemptive pardons means before conviction. Before conviction itself. Pardons given before conviction. So conviction avaledu and there is no formal, when there is no formal registration. So convicted ante already మనం నేరస్తుడిని ఏమంటాం, నేరస్తుడు ముద్దాయి అన్నాం కదా అప్పుడు లాస్ట్ టైం we have discussed. So accused. Accused అంటే ఏంటి, ముద్దాయి, ఓన్లీ నేరం ఆరోపించబడినవారు. That doesn't mean that he is the convicted, actually someone who is guilty of doing that. So convicted అనేవాడు నేరస్తుడు, ఆల్రెడీ నిరూపించబడి, once it is proven, once the person is proven guilty, he is called as convicted, whereas under trial, he is on under trial, he is only mere accused, ముద్దాయి మాత్రమే, is not a convict, not necessarily a convict. So accused level లో కూడా no formal complaint or anything, or not even accused at the level of accusation, at accused level లో గానీ without formal registration of the complaint గానీ before conviction, all these are before conviction only, అంతే కదా. once convicted అయిన తర్వాత సెంటెన్స్ పడిన తర్వాత ఇచ్చే pardon ని దాన్ని ఏమంటాము, we don't call it as preemptive pardon, that is called pardoning only. Pardoning means once a person is convicted of an offense and sentenced, then the power is called pardoning power. That was there for the Indian president. Whereas preemptive pardons, even before conviction and before even registering a formal complaint, then also the US president can grant pardon. That is called preemptive pardoning. That is just a difference. That is just a minor difference, and you can use this as a limitation. Indian president cannot grant the preemptive pardons, whereas US president can grant the preemptive pardons even before conviction. Okay, so those are 3 questions are over. Then we'll go on to the 4th question. Okay, what is the 4th question? Discuss the nature of Jammu and Kashmir Legislative Assembly after the J&K Reorganization Act 2019. Briefly discuss the powers and functions of the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Earlier,
J&K was a full-fledged state. J&K was a full-fledged, before 2019, Jammu Kashmir was a full-fledged state in the Indian Union, but with special protection under Article 370. Article 370 gave special status and special protections and immunities to the state of Jammu and Kashmir. But after 2019, what we have done, the central government and NDA government has abrogated Article 370 CSE, which means abrogated means there is no special status to Jammu and Kashmir anymore. It is just like any other state. Once the article is abrogated, it is just like any other state. So one thing, and second thing, not only abrogated special status, but also they have divided it into 2 union territories. So the entire Jammu Kashmir was divided into, there are 3 parts: Jammu, Kashmir, this is POK, and Ladakh. So what happened? Now the Ladakh has become a separate union territory, and entire Jammu and Kashmir became a separate union territory. So 2 union territories were created out of one single state called J&K. J&K lonchi Jammu, that is through Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. ఏ చట్టం ద్వారా చేశాము? ఏ చట్టం ద్వారా జమ్మూ కాశ్మీర్ని ఒక స్టేట్ని 2 యూనియన్ టెరిటరీస్ కింద డివైడ్ చేసాము? ఏ చట్టం? జమ్మూ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2000. మనం ఒక స్టేట్ని, ఆంధ్రప్రదేశ్ని 2 స్టేట్లు చేసాము. ఏది? ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్. ఎప్పుడు? 2014లో ఏం చేసాము? ఏపీని 2 స్టేట్లు చేసాము, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. సిమిలర్లీ జమ్మూ కాశ్మీర్, విచ్ వాజ్ ఏ full-fledged state, which was carved into 2 different union territories in 2019 through this act called Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. So 2 union territories were there now. Okay, so that is one thing. And second thing, and discuss the nature of Jammu Kashmir Legislative Assembly after the reorganization. That is one question. Question number 1 ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్ ఏం చేస్తాము? ఏం రాస్తాం? The Reorganization Act of Jammu Kashmir 2019 has carved the erstwhile full-fledged state of Jammu Kashmir into 2 union territories called Jammu and Kashmir Union Territory and Ladakh Union Territory అని చెప్పేసి అదే ఇంట్రొడక్షన్ రాసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ వీల్ జంప్ ఆన్ టు ద బాడీ. బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం రాస్తాము? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిస్కస్ ద నేచర్. కీవర్డ్ ఏంటి అక్కడ? నేచర్ అడిగాడు. సో మిగతాదంతా మనకి బ్లా బ్లా బ్లా. ఫస్ట్ ఏంటి? నేచర్. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ? అక్కడ ఉన్న అసెంబ్లీ పరిస్థితి ఏంటి? దానికి ఏ పవర్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి? అది వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి? అదిగోండి, యూనియన్ టెరిటరీ అయిన తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి ఉన్న పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? పాయింట్ నెంబర్. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ద నేచర్. 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, ఇంట్రో తర్వాత 2 క్వశ్చన్స్. ఒకటేంటి? నేచర్, రెండోది పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ద నేచర్. what differences the act has brought about? ఏ డిఫరెన్స్ తెచ్చింది? స్టేట్ని యూనియన్ టెరిటరీ చేసినప్పుడు మిగతా యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆల్రెడీ చాలా ఉన్నాయి మనకి. హౌ మెనీ యూనియన్ టెరిటరీస్ వర్ దేర్ అట్ ద టైమ్? ఆల్రెడీ 6-7 ఉన్నాయి కదా. సో వాటికన్నా దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేచర్ అంటే అదే కదా, స్వభావంలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? అందరము మనుషులమైనా ఒక్కొక్కరి స్వభావంలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆల్సో హ్యావ్ బికమ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, బట్ దేర్ ఈస్ అ స్లైట్ చేంజ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ J&K? అదర్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో కొన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్కి ఏమున్నాయి? లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంది. వాట్ ఆర్ దోస్ యూనియన్ టెరిటరీస్ విచ్ హ్యావ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ? పాండిచేరి అండ్ ఢిల్లీ. సో ఇప్పుడు నౌ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆల్సో హ్యాస్ legislative assembly. So legislative assembly was given. Legislative assembly, unlike other union territories, there is a legislative assembly. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండమాన్ ఉంది, దానికి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లేదు. అలాగే దమన్ అండ్ డయ్యూ ఉంది, నగర్ హవేలీ ఉంది, అలాగే లక్షద్వీప్ ఉన్నాయి, వాటికి చండీగఢ్ ఉంది. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ. సో చండీగఢ్కి అఫ్ కోర్స్ పంజాబ్ దీనికి సపరేట్ ఉంది. సో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంది. సో కానీ వాట్ ఆర్ ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అండ్ అదర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్? దేనికి ఉన్నాయి? ఢిల్లీకును పాండిచేరికి ఉన్నాయి. వాటికన్నా వీటి పవర్స్లో ఎక్కువ పవర్స్ ఉందా, తక్కువ పవర్సా? సో మోర్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ దాన్ అదర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. సో మోర్ సెంట్రల్ కంట్రోల్. నేచర్ ఏంటంటే మోర్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దేంట్లోనా?
జనరల్గా స్టేట్ అయితే ఏంటి, కంప్లీట్గా స్టేట్ లిస్ట్ మీద ఉన్న వాటి మీద స్టేట్ కెన్ లెజిస్లేట్, వేరస్ యూనియన్ టెరిటరీ కెన్ లెజిస్లేట్ if it has a legislative assembly, it also can legislate on the state list items, whereas certain exemptions are there. అలాగే మనకి ఏమున్నాయి, పాండిచ్చేరి ఉంది, ఢిల్లీ ఉంది, ఎన్సీఆర్ ఆర్ ఎన్సిటి ఢిల్లీ అంటాం, నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ. దెన్ థర్డ్ ఈజ్ జేఎండ్కే. సో పాండిచ్చేరి కెన్ legislate on the entire state list. So it can legislate on the entire state list. Whereas National Capital Territory, it cannot legislate, it can legislate on the entire state list, but there are 3 exemptions. What are those? Law and order, police, then land. ఎందుకంటే ఢిల్లీలో ల్యాండ్ ఎవరి చేతిలో ఉండాలి, సెంటర్ చేతిలోనే ఉండాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ రీజన్. So for security purposes and other strategic purposes, the land and law and order policing, everything should be in the hands of the center, not the state governments, because state government fail అయితే అక్కడ ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటారు, వేరే కంట్రీస్లో కూడా ఇండియా క్యాపిటల్లో జరిగింది అంటారు, కానీ ఇక్కడ అది స్టేట్లో జరిగింది అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద నేషనల్ ప్రెస్టీజ్. National security is also tied to the national prestige. So therefore you cannot risk it. Therefore those 3 aspects యూజువల్గా మిగతా స్టేట్స్లో ఇవి ఎవరి చేతిలో ఉంటాయి, స్టేట్ల చేతిలో ఉంటాయి, బట్ దిస్ వాజ్ టేకెన్ బై ద సెంటర్. సిమిలర్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆల్సో, లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ పోలీసింగ్, నాట్ ద ల్యాండ్, లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ పోలీసింగ్ వర్ kept in the hands of the central government, not in the state government. So these are this thing. Next, what are the maximum number of seats in the legislative assembly? Nature అడిగాడు కదా, legislative assembly నేచర్ అడిగాడు. So the maximum number of seats were 114 allotted to the Jammu Kashmir assembly, out of which 24 allotted to the POK, Pak occupied Kashmir, but they are now vacant because nobody has come forward to represent POK in the Jammu Kashmir assembly. So out of this, if you remove this 24, how many seats have filled? 90 have filled. 90 fill aye. Remaining, because these 90 are from Jammu Kashmir. This POK is under the occupation of the Pakistan, Pak occupied Kashmir, right? So we have left those seats for them, which means we are inviting them. You join our democratic setup. Why to stay with the Pakistan? You come and join with the Jammu Kashmir Legislative Assembly. You get the representation of 24 seats, MLA seats. So we are, in a way, we are inviting, we have left some scope for them also. So but nobody has joined, so all the 24 have remained vacant. But remaining 90 seats have filled from both J and K. So this is the nature. And we have in this union territory setup, we have an important functionary. Who is that? Lieutenant Governor. Lieutenant Governor will be there. So Lieutenant Governor, so certain functions are given to the Jammu Kashmir Legislative Assembly, and all other functions are also given to the Lieutenant Governor of the Jammu Kashmir. So this is the nature. And now let us see various powers and functions. What are various powers and functions? What are various powers and functions? What type of functions untai manaki? Powers and functions of Jammu Kashmir Legislative Assembly. Assembly kunna powers and functions. Just like any other assembly, దీనికి కూడా కొన్ని functions ఉంటాయి. What are those? Legislative functions. Legislative powers are legislative functions. Second, executive powers functions. Third, financial. అంతే కదా, సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో కూడా లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్, అండ్ థర్డ్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఫంక్షన్స్. సో లెట్ us see లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్లో ఇప్పుడే మనం చూసాం. సో ద జమ్మూ కాశ్మీర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఈజ్ యూనికామరల్ ఆర్ బైకామరల్? యూనికామరల్ ఓన్లీ. స్టేట్ అయితేనే బైకామరల్, చాలా స్టేట్స్కే బైకామరల్ లేదు, అంతే కదా. ఓన్లీ 7-8 states have bicameral legislature, which means most of the full-fledged states did not have bicameralism. What about union territories? They don't need. So this is unicameral.
యూనికామరల్ లెజిస్లేచర్, ఓన్లీ వన్ హౌస్ ఉంటుంది, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉండదు. సెకండ్ థింగ్, ఇట్ కెన్ ఇట్ లెజిస్లేట్ ఆన్ ద ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లిస్ట్? ఆల్మోస్ట్ all the state list, but what are the exceptions? Law and order and policing. These are the with those two exceptions, the Jammu Kashmir Legislative Assembly can legislate on any item in the state list. Then what are the other things? Legislative powers lo inkem untai? Legislative powers lo there is someone called Lieutenant Governor, right? He can promulgate ordinances. Central lo aithe evaru promulgate chestaru? President. Alage state lo evaru chestaru? Governor. But in the case of union territory, the Lieutenant Governor can promulgate ordinances. And money bills, if it is a money bill in the state level, what happens? It requires prior permission of the governor. At the central level, it requires prior permission of the president. Here also, if it is a money bill, it requires the prior permission of the Lieutenant Governor. Another important thing is, under legislative powers, if the center wants to legislate on any item in the state list, it can aram se legislate. So center has all powers. All powers means center can not only legislate on central list, now it can legislate any item in the state list of the agar chahiye to kavalanunte. But mostly all the legislative assembly of Jammu Kashmir will legislate on almost all the items in the state list. But if center wants, then it can legislate on any item in the state list. Then executive powers. మనం అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అంటే ఏంటి? దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఓన్లీ. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ సింప్లీ ఫాలో ద లెజిస్లేటివ్ పవర్స్. అక్కడ ఏవైతే పవర్స్ ఉన్నాయో సేమ్. బట్ హూ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ? లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. స్టేట్కి ఎవరు ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్? గవర్నర్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ హూ ఈజ్ ఆన్సరబుల్ డైరెక్ట్లీ టు ద president of India. That is related to the executive powers. There is not much difference. And the next important is financial powers. What are the financial powers? Can the Jammu Kashmir Assembly, Legislative Assembly, enact its budget? Can it enact its budget or not? It can do all things, right? Except law and order and policing, it can do all things, which means it can enact its. If it cannot enact, what is the whole point? The main thing enti, ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఎనీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మొత్తం అన్ని పవర్స్ ఇచ్చి మనకి ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ గివెన్ నో పవర్స్. అన్ని పవర్స్ ఇచ్చేసాము కానీ ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఇవ్వలేదంటే మనకి ఏ పవర్స్ ఇవ్వనట్టే దాని అర్థమైందా? దట్ ఈజ్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ బెంగాల్ దీంట్లో మనం చూసాం. బెంగాల్ 17 ఎప్పుడది దివానీ రైట్స్ అంటాం. దివానీ రైట్స్లో ఏం చేశారు? బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషను, జస్ట్ సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నారు. మిగతా ఫంక్షన్స్ అన్ని ఎవరికి ఇచ్చారు? బెంగాల్ నవాబ్కి ఇచ్చారు. దివానీ అని చదివాం కదా. దివానీ అంటే ఏంటి? డ్యూయల్ గవర్నమెంట్, డయార్కీ లా అనమాట. డ్యూయల్ గవర్నమెంట్లో ఏం చేశారు? బ్రిటిష్ వాళ్ళు మెయిన్ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నారు. ఏంటి? ఫైనాన్షియల్, రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్, సివిల్ జస్టిస్ తీసుకున్నారు. మిగతా ఆల్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట. అందరినీ సైనికులను అందరినీ చూసుకోవడము, వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టించడము, ఇవన్నీ. ఆ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఎందుకు? డబ్బులు లేనప్పుడు. సో అంతే కదా. సో రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో బడ్జెటింగ్, దే కెన్ డూ బడ్జెట్, దే కెన్ ఇంట్రడ్యూస్, దే కెన్ ఆస్క్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్, దే కెన్ ఓట్ ఆన్ గ్రాంట్స్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కానీ మనీ బిల్స్ మాత్రం విత్ ద ప్రయర్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. మనీ బిల్స్ మస్ట్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కెన్ కీప్ certain bills for the consideration of the president. He doesn't need, if he doesn't want to accept, then he can keep those bills for the consideration of the president, because he is directly representative of the president and he is answerable to the president. So these are the financial powers. So these are the various financial powers and functions of the Jammu Kashmir Assembly, Legislative Assembly. Inkem ichadu question lo, what are the briefly describe powers and functions of the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu Kashmir. So with this the various powers are also over. What other powers untai? Inkem untai Legislative Assembly ki?
అంతే లెజిస్లేటివ్ పవర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పవర్స్, దోస్ ఆర్ ద 3 పవర్స్. సో మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసాం, ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్లో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎప్పుడు సెపరేట్ అయింది, ఎప్పుడు 2 యూనియన్ టెరిటరీస్ అయింది, ఏ యాక్ట్ ద్వారా డిస్కస్ చేసాం. సెకండ్ బాడీలో వచ్చేసరికి ఏం చేసాం, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, ఎన్ని సీట్స్ ఇచ్చాము, ఎలా ఉంది, యూనికామరలా బైకామరలా, అవన్నీ అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, వేరియస్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ గివెన్ టు ద జమ్మూ కాశ్మీర్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనము ఢిల్లీ కేసు కూడా సేమ్, ఢిల్లీది కూడా ఇలాగే వస్తుంది. సో ఎక్కడైతే కొన్ని ఫంక్షన్స్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్ సెంటర్ తీసుకుందో అక్కడ సెంటర్కి స్టేట్కి డిస్ప్యూట్స్ వస్తున్నాయి. పర్టికులర్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, యూనియన్ టెరిటరీస్ల ప్రాబ్లమ్, యూనియన్ టెరిటరీస్ హ్యావింగ్ ఎ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, యూనియన్ టెరిటరీ విత్ ఎ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, వాట్ ఈస్ ద కీ ప్రాబ్లమ్, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కిను CM and his council, because the CM and his council are directly elected by the people, isn't it? The CM and council are directly elected by the people, whereas lieutenant governor is a center appointee, he is a simply agent of the president, but he exerts so much influence and has all the powers, whereas the democratically elected CM and his council do not have enough powers. Therefore automatically the tussle between both starts. సీఎంకి అతని కౌన్సిల్ ఎవరైతే మినిస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పిందేమో ఇతను వెండు. పర్టికులర్లీ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ అట్ ద సెంటర్ అండ్ దేర్ ఆర్ అదర్ గవర్నమెంట్ అట్ ద యూనియన్ టెరిటరీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో, దెన్ దేర్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, బికాస్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దెమ్ అండ్ దే వాంట్ టు ఎగ్జర్ట్ అటానమీ. వాళ్ళకి అటానమీ కావాలి, వీళ్ళేంటి కంట్రోల్ పెడతారు. సో దేర్ ఈజ్ mutual contradiction between both these aspirations. So that is the same is the case with Delhi also, not now, because in Delhi what happened, now BJP government only, Rekha Gupta, right? So both governments are BJP governments, so there is no issue. Earlier Arvind Kejriwal AAP government used to be there used to be tussle between both. సో దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఎప్పుడైతే యూనియన్ టెరిటరీ ఉందో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటే సేమ్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటే పర్లేదు, లేదంటే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కిను సీఎంకి అండ్ హిస్ కౌన్సిల్ ఇఫ్ దే ఆర్ బోత్ ఆర్ ఓకే దెన్ ఇట్స్ నో ప్రాబ్లమ్, అదర్వైజ్ ఇట్ క్రియేట్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ విత్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్. యూనియన్ టెరిటరీస్ మనం సపరేట్గా డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ 2 స్పెసిఫిక్ కేసెస్. మీకు క్వశ్చన్లు వచ్చినా దీని మీద వస్తుంది. ఢిల్లీ ఎప్పుడు సపరేట్ ఇదైంది, 1989లో 69th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఆర్టికల్ 239AA, AA means not Al-Arjun, 239AA article was inserted in the union territories. This is related to union territories మీద separate టాపిక్ ఉంది మనకి. ఆర్టికల్ చాప్టర్ 9 ఏంటి, చాప్టర్ 9 పంచాయత్స్ చాప్టర్, అంతే కదా, పంచాయత్స్ ఉంది కదా, పంచాయతీస్ చదివాం కదా, తర్వాత మున్సిపాలిటీస్ చదివాం, తర్వాత ఏంటి యూనియన్ టెరిటరీసే, అది మనం డిస్కస్ చేయలేదు. డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకు, బికాజ్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్, యూ గెట్ ఓన్లీ 2 questions. One is now J&K and earlier the standard question was Delhi. Now you don't get Delhi because both governments are same, there is no tussle, no war. Now the only thing that is left is Jammu Kashmir. The question was already given, you don't need to discuss it separately, union territories. So this is how. ఓకే, అంతే. మిగతా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఓకే, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, లేదంటే టుమారో విల్ డిస్కస్ ద రిమైనింగ్. ఇది బెటరా, లేదంటే క్వశ్చన్స్ వైజ్ ఇలా డిస్కస్ చేద్దామా, లేదంటే ఇదే బెటర్ కదా? ఓకే ఫైన్. రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అయిపోతాయి. యాక్చువల్గా ఒక 5 years డిస్కస్ చేసామనుకోండి, యూ విల్ బీ కవరింగ్ ఆల్ ద మెయిన్స్ టాపిక్స్. యాక్చువల్లీ వాటినే అటు ఇటు తిప్పి అడుగుతుంటాడు మళ్ళీ. అంటే టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా రెగ్యులర్, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అనుకోండి. ఎలా అంటే మళ్ళీ రైట్స్ ఉన్నాయి, రైట్స్ మీద మళ్ళీ క్వశ్చన్సే డిస్కస్ చేయాలి. యాక్చువల్గా రైట్స్ మీద ఉన్నాయనుకోండి, మళ్ళీ క్వశ్చన్సే డిస్కస్ చేయాలి. అన్ని రైట్స్ మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఓన్లీ సర్టైన్ రైట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, రైట్ టు లైఫ్, వాటి మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సెకండ్, దిస్ ఈజ్ బెటర్ యాక్చువల్లీ, బికాస్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ అండ్ యూస్ఫుల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.